وهاي تنزل minus y squared minus squared بصير y squared even. زي الكوساين. الكوساين ما بدخل بيها السالب بيروح منها لانها even زي الواي سكويرد. طيب خلينا نكتفي بهاي الحدود الى اخره. 3 حدود كفايه. هاي equals تنزل 1 plus half y plus هاي 2 factorial is 2 وال 2 factorial تطلع لوين؟ لفوق. شيء سوري اسمها المقام بنزل لهون او هاي بتطلع لهون as you like. فشو بتصير هاي 3 over 8 y squared الى اخره. طيب هاي equals عوض الواي 1 plus 1 half y شو هي 2xh minus h squared plus 3 over 8 2xh minus h squared to the power 2. خلينا نمسح هاي لأنه خلص انتفينا منها. هاي الباينوميال expansion equals 1 plus 1 half مع 2xh بصير x by h وهاي minus h squared over 2 plus 3 over 8 هاي فك التربيع بتصير هاي h to the power 4 minus 4x h cubed plus 4x squared h squared. طيب واللي هي 1 plus x h minus h squared over 2. اوكي طيب خلينا بدي اياها السكويرد يكونوا مع السكويرد مع بعض. فهاي بدي اخذ جنبها لحد هذا. طيب 3 over 8 by 4x squared h squared. 4 مع ال 8 بتصير half plus 3 over 2 بتصير x squared h squared إلى آخره. خلص ما راح نكمل الحدود الثانية لأن هاي تكفي هسه. equals 1 plus xh. طيب طلع نص عامل مشترك plus half. طيب 3x squared minus 1 بتصير وبرا شو عندي h squared. طيب هاي بقدر اكتبها كالتالي. This is p naught of x by h to the power naught and this is p1 of x by h to the power 1 plus this is p2 of x h to the h squared plus إلى آخره. So we showed that phi of x and h in general equals the summation from L equals 0 to infinity h to the power L p L of x. So phi can be expressed in Legendre's polynomials.
طيب ممتاز، بس لسه ما خلصنا، يعني احنا ما اثبتنا انه this is the fully generating function of Legendre's polynomials. فاحنا هسه شو بدنا نسوي؟ هسه انا عندي statement، هسه انا بعرف، خلينا نشوفه هاي اول شيء. هسه أنا بعرف، عندي معلومة إنه PL of 1 equals 1 always. correct؟ طيب يعني أنا بقدر أحكي هسه phi of x and h equals what? 1 minus 2xh plus h squared to the power minus half. مظبوط؟ بما انه هاي بتحقق Legendre's polynomials، فانا بقول انه اذا عوضت محل x equals 1 فانا راح يعطيني PL of 1 مضروب ب h to the power L، يعني h نوت h1 h squared h cubed الى اخره. خلينا نشوف. x equals 1، خلينا نشوف. بتصير phi of 1 and h equals 1 minus 2h plus h squared to the power minus half. طيب this is quadratic. h squared minus 2h plus 1 اللي هي h minus 1 all squared or 1 minus h. 1 minus h to the power so minus 2 over 2. No high 1 minus h squared. This is what 1 minus h inverse to the power minus 1. طيب لسه مش واضح إذا بتحقق ولا لا. أنا شو بسوي؟ binomial expansion. ف 1 minus h to the power minus 1 هنا n equals 1. هنا 1 minus h to the power minus 1 in powers of h بدنا نسويها in powers of h. قبل شوي سويناها in powers of y، هنا in powers of h. فهاي equals أول حد 1 plus nh n minus 1 by h minus h يصير minus في minus plus h plus n minus 1 by n minus 1 اللي هي تصير ب minus 2 over 2 factorial h squared. فهاي شو بتعطيني؟ equals 1 plus h plus minus of minus 1 2 على 2 factorial اللي هي بتعطيك نفسها 2 بتروح فبصير plus h squared إلى آخره، يعني to the h to the power l. أو this is بتعطيني summation equals 0 infinity to h to the power l. I can express this in terms of Legendre's polynomials with x equals 1.
يعني أقدر أقول إنه 1 minus h to the power minus 1 equals p naught of 1 h to the power naught plus p1 of 1 by h to the power 1 plus p2 of 1 h squared, etc. And this happens to be phi of 1 and h. If you want to write it in the summation form, this will give you summation L equals 0 to infinity PL of 1 h to the power L I phi of 1 and h. هسه بما انه اثبتنا انه generating function satisfies Legendre's polynomials, let us see if it satisfies Legendre's equation. طيب هسه with some of algebra and substitution and some differentiation of the equation of the generating function, with some algebra and differentiation, you can write it in the next form. 1 minus squared partial squared phi over partial x squared minus 2x partial phi over partial x plus h partial squared over partial h squared of h phi equals 0. Right. We know that phi is a summation in terms of h and pl. Yani phi of x and h is a summation from 0 to infinity of h to the power l by pl. فاحنا خلينا نعوض. هسه اول اشي بدي اشتق فاي مرتين بالنسبة ل x ومرة بدي اشتقها مضروبة ب h مرتين بالنسبة ل h. فهسه partial phi over partial x equals. So h is not a function of L, but PL is a function of x. So h is not a function of x, and P is a function of x. فهسه إذا بدي أشتق phi partially بالنسبة ل x هاي شو راح تعطيني؟ راح تعطيني summation from 0 to infinity. لا h to the power l تنزل زي ما هي. هاي تصير بكل بساطة pl prime of x. وإذا بدي partial squared phi over partial x squared هاي راح تعطيك summation l equals 0 to infinity h to the power l pl double prime of x. وأنا إذا بدي
partial squared over partial h squared of h by phi هاي تعطيني هاي partial squared over partial h squared of summation L equal 0 to infinity h to the power L by h to the power 1 بتصير h to the power L plus 1 وهاي بتنزل PL of x فهي راح تعطيني إذا بدي أشتقها مرتين بالنسبة ل L ل h أول مرة بتعطيك L plus 1 ب h to the power L وثاني مرة راح تعطيك التالي شوف القلم أسود شكله خلص وهي راح تعطيك إنه partial squared over partial h squared equals summation L equals 0 infinity هسه هي بتعطيك L equals 1 and L equals 2 انت بتقدر تتلاعب بيها manipulation mathematical manipulation وتخليها L equals 0 لما كنا let m equals n etc. فهاي راح تعطيك L by L plus 1 h to the power L by PL of x. You can check it yourself. فإذا بدي أعوض هذا الحكي كله شو بتصير المعادلة؟ 1 minus x squared هاي طلعناها هيها هيها summation L equals 0 to infinity h to the power L PL W prime minus 2x summation L equal 0 to infinity h to the power L PL prime and آخر حد راح يعطيك دقيقة L by L plus 1 I think I have a mistake هاي L plus 1 المفروض L plus 1 لما تضبطوها بالماثماتيكال manipulation راح تطلع معكم h to the power L plus 1 وهذا راح تعطيك آخر حد plus summation L equal 0 to infinity لا L by L plus 1 وهي بتصير h to the power L لأنه فأنا عندي L المرة مضروبة فيها معناته هاي بتكون minus 1 لازم تطلع هيك هاي بتكون minus 1 ومع h to the power 1 بتصير هيك وهاي تنزل PL كله equal 0 فهسا شو بقول لك مع المعادلة هاي This is an identity in h so the coefficient of each power of h must be 0 ممتاز هسا بقول لك this is an identity in h يعني أنا لو بدي حد f h to the power L equals كله 1 هاي شو راح تعطيك؟ هاي راح تعطيك معادلة ليجندر نفسها هاي 1 minus x squared PL
L prime minus 2x L prime plus L by L plus 1 PL equals 0. هاي إذا بنلاحظ this is Legendre's equation. This is Legendre's equation. فإحنا هيك بالتالي حصلنا على معادلة ليجندر بكل سهولة. بس بدي انتباه شوي، هذا درس من الدروس المهمة، يعني الدكاترة بالعادة بركزوا عليه. طيب خلينا ننتقل للموضوع اللي بعدين. مش عاجبني. فوت الموضوع اللي بعديه اللي هو recursion relations. recursion relations. What is the recursion relations? The generating function is useful in deriving the recursion relations, also called recurrence relations, اللي هي علاقات مساعدة. يعني مثلا هي معادلة بتكون تربط لك مثلا بين P4 و P5 و P6، يعني PL-1 و PL و PL+1.